Greetings, Zimbabwe. Welcome to Zimbabwe Daily. My name is Patience Mashiri, and today we are back again on our program Behind the Mic. And today we have a very special ladies in the studio who were a victim of abuse by the CID of Zimbabwe. So I'll just let them introduce themselves, but remember to invite others to follow this program, share this program, and of course, you stand a chance to win a t-shirt and a cap from us, the Zimbabwe Daily family. Thank you so much, ladies, for joining us and welcome. Please introduce yourselves. Okay, welcome. My name is Nomazu Matebeke. And also my name is Chipomanga Chena. So maybe without wasting much of your time, togona kubva tatongotanga newe Chipo. Ungade kutsanangurira vakateerera kana vari kuona kuti chii chakaitika. Okay, taishandira muNigeria muna Harare Street pa 114. So muNigeria akaenda kuNigeria musi 17 December, then akadzoka musi 31 January. Musi akadzoka akangodzoka aine hasha achishaudha maworkers. Ini ndakanonoka kusvika kubasa day racho, ndakasvika vamwe vakamira padhoo. Ndobva ndatobvunza vamwe ndikati, ko wai makamira padhoo? Zvikanzi murungu auya ari kungopopota. Ndobva tamira, ndobva azotivhurai dhoo, pindai mushop. Ndapinda mushop, mbati where's the cash box? Ndinda ndine makeys ecash box. Then ndobva ndamutambudza makeys ecash box, ndobva avhura. Ndobva atasa zvakatasa mucash box, ndobva akandidzosera makeys. Saka ndakuda kumudzosera makeys, zvikanzi no, usanipe makey, chengeta apo. Ndobva ndagara nawo. Ndobva tanga kungopopota from there. Ndobva adedza maworkers ese zvikanzi maishanda sei. Vatamuexplainera mashandiro ataiita, zvese zvaiitika takamuexplainera. After that ndobva adedza Nomasulu, ndobva ati ngatiti account. Pavaita account yake naNoma, ndobva yaameta zvakanaka. Zvinhu zvese zvazviri okay, mari yake yese yanga iripo. Mari yake yese yatakashanda per month yanga iri 33,840. Mari yake yese yanga iripo. Then after that vapedza kudaro kuita maaccounts, ndopakatanga kungopopota. Zvasiri nyore, aingopopota achishaudha achikesa everyone. Tatiri maworkers 5 taishanda imomo. Then ndobva tashanda tasvika kuma around 5. Pakati I'm going to Central. Kuramba kutaura kuti maishanda sei. Then Noma ndobva aenda akati, say what happened? Murungu ataishandira ainzi Chamberlain Okongo. Akati what happened? Chii kunyatsoitika? Ina handisi kunzwisisa kuti everything taita zvaratidza kuti zviri normal. Zvikanzi hamutsi kutaura kuti maishanda sei, saka ndikuenda kuno kuripotera kupolisi. Ndobva Noma ati it's okay, maybe ndokuti tizive kuti tikuharasirwei. Saka time dzakada kubuda, girlfriend yake ndisevya kambanje. Kabva iti no, usaende kuCentral. Mira ndideidze vanhu vangu vadhile nevanhu ava, ndokuti vataure chokwadi. Then ndobva muNigeria aloka door. Sevia ndobva afona, ane vanhu vakafonera. Vamwe vacho vakati tiri busy. Then ndobva arifiwa kuna someone. Ndobva afonera vanhu ivavo ndobva vati tatatobuda zvedu out of town, out of basa, but tiri kudzoka. Kana kuti tidzoke tinodzoka, tatatokuDZ. Then vanhu vaya vakabva vauya. Nigeria akasimuka, ndobva adzima makamera. Ndobva ndatoti kuna Noma, maybe takuenda kumba. Ndobva after some time ndobva arisiva call kune girlfriend yake, ndobva enda ndobva anovhura door. Then pakapinda varume 2. Umwe wacho anga ari mutema murefu, mutete. Then umwe wacho anga ari mutsvuku murefu, ari pakati nepakati. Vapinda, vachipinda vakangoti ipo ndiani? Tikati ndini. Zvikanzi bvisa bhutsu. Ndobva ndabvisa bhutsu, ndobva ndagara pasi. Ndobva vati Wanda ari kupi? Wanda ndobva ati ndini. Zvikanzi Noma ari kupi? Noma ati ndini. Zvikanzi bvisai bhutsu. Ndabviswa bhutsu. Mamuna anonzi Diana, ndabvisa bhutsu. Mamuna anonzi Rejoice, ndabvisa bhutsu, ndobva ndagara pasi. Saka time yatakagariswa pasi aitikika nebhutsu. Ndobva ati umwe wacho murefu mutsvuku, ndobva abudisa futi, anga nefuti yebrown diki dzedze. Ndobva aisa pacounter. Ndobva atiudza umwe wacho zvikanzi right, takutanga basa manje. Saka umwe wacho akabva amuti iwe ukuisa futi pacounter, zvikanzi siya zvakadaro. Ndobva aisiya akadaro. Ndobva umwe wacho mutema abva azotora futi iye, ndobva aisa apa. Ndobva vatanga kutrova.
vaitirova nemambama, vaita kuchinjana kutirova, vaitirova nemambama mabhutsu. Then vatirova ndobva vati bvisai hembe. Ini ndobva ndaramba ndikati handikwanisi kuti ndibvise hembe. Then inoma ndobva aramba zvikanzi mimi muri tuvasikanai muda kutoomesa musoro, bvisai hembe. Tikati ini handikwanisi kubvisa hembe kuzi handina chandakapfeka. Noma akati ini handibvisi hembe, handina chandakapfeka. Then anonzi Rejoice ndobva abvisa hembe naWanda ndobva abviswa hembe. Ndobva vasara vakapfeka, Rejoice akatosara akapfeka bra. Then Wanda akasara akapfeka vhesi ndoranga akapfeka. Ndobva vatirova kusvika vakativharira mushop kuma5. Ndobva vatirova kusvika kumaraundi to 10. Umwe wacho ndopakazoti nyora zvimapepa. Chamberlain ndipe zvimapepa. Chamberlain aiti tichirohwa aitosimuka achiti varove, beat them, varove to the extent yekuti iye akatosimuka ndobva atopika Wanda makumbo. Like ada kutomurova. Girlfriend yadiridza kuti rova vanhu vachataura zvavo, rova vanhu. Kuzi vanhu aya vaiti chii chamaenda nacho kumba. Tikati isusu hatina chataenda nacho kumba kuzi muno mamubvumiro mahandbags. Unoenda newallet kubasa. Saka haukamu kuti ndinoenda nemike iri muwallet because taitengesa PA system. Haukamu kuti ndinoenda nemaspika muwallet. Hazvimake sense. Saka hatina zvamukuda, information yamukuda haipo. Also muno mune makamera. Saka munokwanisa kuvhura makamera kuti mutarise kuti chii chaiitika per-month iyoyo. Then ndobva vazoti vatirova zvikanzi torai mapepa nepeni, nyorai zvandiri kutaura. Mupurisa uyo aititi nyorai kuti ini mbavha. Ndakaba mari yakati. Nyora zvandiri kutaura. Saka noma hagoni kunyatsonyora shona. Aiuya pandiri achiti achipo ndonyora sei. Ndobva asvika ndobva vamurova mbama. Vakati iwe usanyepedzere kusungaira. Noma akati ini shona ndogona kutaura but kuinyora handikwanisi. Zvikanzi ngavaseparata nevanhu ivava. Ndobva taseparata nevanhu vanonyorera kwangu. Noma ndobva asaramba atanga kunyorera kwake. Apedza kudaro ndobva vati mune mari yetransport here. Tikati hatina mari yetransport. Girlfriend akati kusavape mari yetransport. Vasiye vaende. Zadza kuma10. Ndobva muNigeria atipa mari yetransport nekuti anga atodzwa nemapurisa ekuti purisa umwe wacho mutsvuku akabva aenda pana Sevian vati vanhu ava tiri kuvarova but it seems kuti havana chavari kuziva. Because nemarovero atavaita vakadai vataura. Vanhu ava havana nyaya, munozombodzoka mangwana muchitaurirana. Then ndobva vakatipa mari yetransport. Vakatosiya vatithreatena kuti hakuna kwamunonoripota. Muno even mukaenda kuCentral nyangokupi hakuna kwamunonotaura. Kwese kwatinoenda munotowana tiriko. Then after that, ndobva tabuda munyama ndobva taenda kumba. Next day ndobva taenda kuCentral. Tasvika kuCentral takanosangana nemupurisa umwe mutsvuku iye paCentral. Vanefe tikati no, uyu munhu akatotaura chokwadi kuti everywhere you go tinenge tiriko. Then ndobva tatotiza paCentral paibva taenda. Taishanda 35. But for 5 wedu 4 tisi takarohwa. 1 wacho anzi Diana ana kurohwa. Mapurisa varume ava vakatirova vaiti kana vakuda kurova Diana kubva kwanzi no, musamurove musiye akadaro. Saka Diana saka vane vanhu vavanga vakatotageta kurova musi iyoyo. Yes. Saka Diana ndiye akazodzokera kubasa. Isu hatina kuzombodzoka kubasa. Ndobva taenda kuCentral. Then ndobva tazoenda kubva tanoripota nyaya yedu kuCentral. Taripota nyaya yedu takaipiwa anonzi officer mushango. Officer mushango vakatanga kuita nyaya yedu, vachita nyaya yedu. Ndobva vazouya kubasa kwedu kwatata kushanda. Zvikanzi vasikana ndokumbira withdraw nyaya yemudambu redhoketi. Tikati isusu hatikwanisi kuwithdraw nyaya kuti dambu redhoketi kusisi takarohwa. Saka pandaudza ndikati officer imbopfekaiwo bhutsu dzangu kuti mukadzi wenyu imimi abvisiswa hembe neumwe murume. Munofilawo sei mukadzi wenyu asvika izvo zvakada munonzwa sei? Vakati imi muri vanhu vanonamata. Saka piwai mari muwithdraw dhoketi. Tikati hatikwanisi. For now nyaya ngaende court. So takaenda kuna dispo wepaCentral. Dispo paCentral ndobva amboita kungafambisa nyaya. Zvikanzi nyaya yakuenda kucourt. Nyaya inaenda kucourt. Batabva bataenda kuinternal. Batanoripota nyaya yedu. Nyaya yedu yakangonzera kuenda kucourt. Zvikanzi nyaya ndakudzosera kuCentral. After kuCentral ndokwamunozoudzwa kuti zvakafamba sei kuzi ndokwamakaripote.
ndobva taenda kucentral, takazoenda tichiita mafollow up kunzwa kuti nyaya yedu yakamira sei, ndobva kwanzi nyaya yenyu yakaenda kukoti. Saka isu takazobvunza kuti ko nyaya yedu yakaenda kukoti hawo, tata kumupa pressure mupurisa wayo zvikanzi alright, uyai musi wakati muende kukoti, mbva tinyorera tumapepasi tokuenda kukoti. Ndobva tasvika kumapurisa zvikanzi musaende kukoti direct, nange kuno kupolisi. Bataenda kupolisi, vaswera akatigarisa muofisi all day. Kumafoni vazoti chienda henyu kumba nyaya yenyu yatoenda kukoti. Kozi isu tasingazoti zvinofambiswa sei, zvinomira sei. Ndobva tadzokera hedu kumba. Patazomubvunza tikati alright, nyaya yakaenda kukoti zvakamira sei, zvikanzi docket renyu riri kukoti ende musarambe muchindifonera muchindinetsa nezvina basa. Mapepa kana abva kukoti tozokudza zvakamira sei. Ndobva tanyarara, ndobva tagara. Tazobvunza futi tikati zvakamira sei, kozi nyaya tine tichibvunza vanhu kuti zvino zvichimbofamba sei. Zvikanzi musarambe muchindinetsa, makutondinetsa makaramba kubhadharwa imimi, saka musarambe muchindinetsa. So ndobva tazoenda futi kucentral, ndobva tazoona mupurisa ari kunzi ari kuita nyaya yedu izvezvi. Mupurisa akati tikutsvaga vanhu vakakurovai. Tikati isu vanhu vakakurova tinovaziva, vana vacho anoshanda pano pacentral ende anoshandira muofisi yakati. Saka kana mukatitendera tokwanisa kukuratidzai. Ndobva vatideedza zvikanzi uyai kucentral. Pataenda kucentral, patanomugedzera mukomana uyo akatirova andoshandira pacentral ipapo. Ndopatakazonyatsorealiza kuti mupurisa zveshuwa anoshandira, nokuti isi tada kuitawo edu mainvestigation kuti saka vanhu vakatirova ndivanani. Patazonzwa someone aiwa vanhu vakakurovai mapurisa epacentral anoshandira muroom 52 CID. Ini ndobva tazoenda patanomuidentifya mupurisa uya, patamuona. Mupurisa aita nyaya yedu akati alright, ndichamutora ndomufonera ndotaura naye. Asi mimi ndachikumbira kuti since vanhu vanga vari 2, chiende munotsvaga wani wacho. Hatichakwanisi kuti tirambe tichimutsvaga nekuti hatizivi kuti tomwana kopi. Imimi I think ndobasa renyu nokuti muchitsvaga umwe akatirwa oro else moenda kuna Saviour Kambanje kuti ndiye akafundira vanhu vake neboyfriend yake Chamberlain ndo vanoziva kuti zvakamira sei. Ndobva vati alright, tozokufonerai. Ndobva vatizi tichiita mafollow ups. Sometimes anofona mupurisa uya, sometimes haafoni. Tiri pakati penyaya yedu, pane vanhu andatomboziva, tiri pakati penyaya yedu. Takati tanoripota kulabor kuti takabuda tisina chuni salary zedu. Tanoripota kulabor. Musi watikaenda tikanoripota kulabor, ndopatakafonerwa nemupurisa kucentral zvikanzi muri vasungwa. Chamberlain akakurepoterai. Pataenda tikaenda kupolisi, patanoita zvavaitaura tikati why nyaya yaChamberlain yazobuda kuti akatiripotera isusu tiri takatanga kuripota. And also takaenda kulabor zvakafamba zvikadai, but imimi it seems kuti muri kusaidira Chamberlain. Why? Zvikanzi imimi vasikana kuti munotonetsa, mutaurisa. Itai zvatiri kuti muite panapa. Pataita zvavaititite, tatora mastatement and everything. But to my surprise, takazonzwa kuti even mushango anga asina kutombotora Chamberlain statement yekuti musungwa, anga asina kuita anything. So ndopatakazosangana naPresident Linda, tavatsanangurira nyaya yedu, tikati President ndo mafambiro akaita, tikaabhuswa zvakamira zvakadai. Ndobva vaita mafollow ups, ndobva vafonera mupurisa ari kuita nyaya yedu, ndobva vazofonera mukuru wepacentral. Ndobva tanomuona mukuru wepacentral watakati taenda kunoona akangoti nyaya yenyu iri kuitwa naofisara, ndo vanozokuudza kuti zvakamira sei. Ofisa ivavo vakangotiti futi, imimi dzokerai munotsvaga munhu uya. Tikati hatikwanisi kumutsvaga, hatina kwatinomuwana. Zvikanzi alright, tichiende munoona kuti Saviour ari kwere kushopu keboyfriend yake, ndoende mubati ikoko. Tikati isusu hatikwanisi kutopinda mushopu memuNigeria, hatina watinokwanisa kuti titume kuti anotsvaga, saka hatizivi kuti zvifambisa sei. Ndobva angoti it's okay, ndozokudza zvakamira sei. Saka nezvino ndakamufonera mupurisa, ndikamubvunza kuti zvakamira sei. Zvikanzi ndokumbira muende munotarisa musikana uyo kuti ariko here, ndiwane kuenda kunomutora. But mupurisa wati akatirova iye anonzi Chisi, iye muCID wacho anonzi Chisi.
saka ndomamira akaita nyaya yedu so far sikasati kusvika kuno. Yeah. This is said. So, to those who have just joined us, this is Zimbabwe Daily, where we talk different issues that are affecting the people in Zimbabwe. As you all know, that this month we are commemorating the Breast Cancer Awareness Month, and today in the studio, like we said before, we have two ladies who have joined us who are sharing their story, where they are saying they were beaten by the police, by the CID, and they know the people. They even reported this issue to the police, but nothing has been done. So this has come to bring out the issues that bribery is working to those who bribe the police, so that they do not pursue these cases. So I think I'm going to Noma. Chipo anga chishare story pane pauri kunzwera kuti pasiyirirwa naChipo. Okay, so kutaura kwaita Chipo chokwadi taishandira muNigerian anonzi Chamberlain Okongo panumber 114 Harare Street. Saka Chamberlain anga ane mashopu maviri. Chipo anga aishanda nemuNigerian, ini ndaishanda kune rimwe branch rake. Ikoko ndaishanda nomusikana anonzi Rejoice, saka taiswera tiri 2 ikoko. Saka zvaitaita ndezvekuti kana tikashanda manheru takuchaisa taenda kushopu 1 ndokuva taiperera tonosvika kutodismisa toita prayer toenda kumba. Saka Chamberlain akaenda kumusha wake zvechokwadi muna December, anga musi wa17 December achienda kuXmas, ndozvaagara achiita makore ese. Saka kana aenda inini ndindaitosara ndiri necharge nezvinhu zvake nemashopu ake ese, matransactions ese aitwa pabasa ndindaita. Kuziva kuti Chamberlain atumirwa mari kuNigeria kwaari ndindaimusendera mari, bcause anga asiyandiudza zvese kuti unesa mari yangu kwakati wosenda so noti mari yake haibhenkewe. Saka takasara tikaita saizvozvo, ndobva Chamberlain ati zvatichaita chavhara shopu yauri muchina munosara muri one shop ndo yanga iri hombe. Shopu iyi yanga ine mashopu maviri mukati. Saka shopu iyi yaitengeswa PA system, yozotengeswa motorbike space mushopu 1 imomo. Saka takaenda tese tinotanga kushanda mushopu 1 yo35. Saka sokutaura kwaita Chipo, Chamberlain akaenda akadzoka muna January, musi wa 31 January yanga iri Monday, ndodira takasangana naChamberlain isusu. Saka mabviro taitobva ukumba, ini ndindaenda nemakizi. Tichisvika pashopu ndaona Chamberlain akamira panze, but Chamberlain akatotsamwa zvokuti panosi traveler pese akadzoka tinotomhorosana tichifara semunhu utotivigira tunhu zvechokwadi. Saka this time akauya ari umwe munhu kuti takatadza kana kuziva kuti zvaita sei. Saka zvaita ndezvokuti patakasvika indatosvika ndibva ndamumhorosa hana kundidayira, ndobva ndaona Rejoice akamira apa, Diana akamira paside, Wanda akamira paside. Saka ini pandakamumhorosa akabva atanga kundishauta, akatanga kutondiataka inini asati arambondipindura kana kudii. Ndopandakati bvunza vamwe vatatu ndikati kuchi zvanzi hatimbozivi zvayangosvika akatodaya akatsamwa semhorosi munhu. Saka sezvataura Chipo shopu yakavhuriwa. Wanda mukomana anonzi Wanda ndiye aivhura shopu nondi yanga ari murefu aisvikira. Time yaivhura Wanda shopu akasvika akapushira Wanda kusaidi zvikanzi ibva pashopu pangu, ndobva tese tasara tamira panze takabva tavhunduka noti Chamberlain munhu ane hasha ari chiki. Zvodoti tichishanda kumayezi ese atakagara pabasa zvaitongori zvokuti kutongoshingirira nenyaya yekuti unongoziva kuti ukabva pabasa ipapo zvatodhakwa, ende unongoziva kuti vana vanoda mafees, marentals vanoda kubhadhara zvese. Saka taitoshanda takashinga nokuti hapana zvataikwanisa kuita. Saka akavhura shopu zvechokwadi akadaidza Chipo akanovhura cash box. Paakaenda akasiya ataura kuti inini handaizokwanisa kuita zvese nokuti basa ranga rakandiwandira. Ndindaitambirisa vanhu masalaries, ndindaibhadhara marentals epashopu, ndindaibhadhara even mabills, mvura, magetsi, kuona kuti actually ndairana shopu yake yese kana asipo. Saka chaita nje paakaenda akasiya audza girlfriend yake kuti isauya kushopu, kana ane chaanoda aiuya undiudza kuti ndoda chakati. Saka inini ndaiita zvese, but cash yaichengetwa naChipo, ndoyaigara nemakisi ecash box. Kana inda kuda kunomutumira mari ndaitoenda kuna Chipo ndoti yativerenge mari, ndoda mari yakatoverengerana, tapedza Chipo isa signature yake ndoisa yangu. Saka ndaine chibhuku changu chipane chake. Information yese kumusendera mari kwese kwandaita itori mufoni mangu, because ndaiti tikanyora mubhuku ndaitransfera mufoni kutsva mangwana. Saka zvakaita ndezvokuti takashanda zvakanaka. December isakapera, Chamberlain paakaenda ndakangoudza vanhu vese nokuti ndaimuziva
kuenda kwake nokudzoka inenge iri hondo. Saka munhu watata kutoziva. Saka taitotsvaka mawezi kuti kana adzoka pasave pachitani wezi, nokuti taitotya kushanda chitukwa muchitwa sei. Saka ndakangobudza vanhu vese mushopu ndikati vanhu vaMwari, sinzi murungu aenda, munhu wese ngasauya nebhegi kushopu kuti zvinhu zvedu zvinyatsobuda zvakanaka. Saka vasikana vaiuya nemawaleti, neni watona ndaitouya newaleti yangu kubasa. Ndaitouya asina bhozanga ari mukomana, aingouya achizvifambira nefoni yake. Saka takashanda December ndobva pfuura, tikapinda muna January tikashanda, ende takashanda asipo. Takaita masales sezvataona chipo masales atakakulokaishwa kuma 33,840 US. Wow. Ndo mari yatakashanda pamwedzi 1 pamwe chete. Saka towards ndakuzati Chamberlain akuda kudzoka, ndabva ndabudza vanhu vese mushopu ndikati since January unoyu kwava kuma 15 tichina kuma 20 kwekusiri busy. Ndobva ndakabudza ndikati toda kuti asitoko, because makizi ehouse ndine emachengeta, mawarehouse ake ese akazara zvinhu ndine emachengeta. Saka ndaitori strict zvokuti vamwe vangu vandaishanda navo vaitosvika pakutotya kuti pamwe ndiri kuvaripota natise. Pandakaudza ndikati hatidaro, toda kungoshanda zvakanaka tise. Ende ndakaudza toda kungoita one language. Hakuna munhu anobira umwe munhu chunhu, nokuti kana murungu ouya ichava kuti chinetsa nyaya yacho. Plus inini achienda akandiudza kuti anything chaita pashopu unotoripota, because kana odzoka akazoudziwa nemafriends ake aita hondo. Saka ndakagara ndakudza vamwe vese kuti ngatingoshandai zvakanaka, tisanetsana. Ende ndo zvakasara zvichiitika, takashanda zvakanaka, tinambonetsana nodi. Saka Chamberlain zvakaita kuti girlfriend yake yati kana chida mari aiudza Chamberlain kuti enda kuna Noma. Akauya kwandiri ndebva ndaudza Chamberlain nokuti angasiya ndiudza izvozvo kuti usamanyira kumupa mari usina ndiudza. Saka ndabva ndamuudza kuti Sevia atanda mari yakati, obva timupi ndoenda kuna Chipo verenga mari tomupa. Saka ndaibudza Sevia kuti chisaina kuti zvive transparent, kuti even akauya izoona usignature yake iripo, mari yese yabuda mushopu taingosainira. Saka Sevia akauya achida mari, ndobva ndamupa mari iya, ndobva ndisaina akaramba. Akataura kuti handisweri ndichisainidzwa mari yeboyfriend yangu muno. Handobva tangosiyanawo nazvo. Ndobva ndabudza Chipo ndikati Chipo next time akataura chinhu ngati tatava kutoita zvekurekodha kuti Nigeria kana uya asanetsana nesu. Saka anything chataurika taitonyora pasi nenguva zvataure izvo nenguva. And at the same time ndaibva ndatomuudzawo. Saka Chipo akati anyone izvo hazvina problem, because azvitaura mberi kwedu tese tazvinzwa tiri mawitness. Saka pakaita nguva yekuti Sevia yaida zvinhu zvemotorbike space, nokuti ndo zvakaspecialize pazviri, anga neshopu yake. Ndobva aivhara muna December imomo, boyfriend yake isipo. Saka isu takasiya takudzwa kuti anything chabuda mushopu chinonyorwa pasi, ende musabudise zvinhu mushopu zvichinda zvisina bhadhariro. Saka Sevia uya anga kuti sisi muti unouya achida kutora zvinhu, akatora aingoisa mumabhokisi, oda kuti tisaona chichaita. Saka takatanga kuva strict totoenda paari toti nyora zvinhu. Ndobva atora peji akanyora, akasiya dambura peji raranga riri musupply book. Zvokuti akatozonetsana nekuti tisenderewo zvawatora kuti kana murungu ouya kusanzi taba zvinhu. Saka ipapo ndachiona kuti takuzati akudzoka, takaita stock shop yese, ndikaverengesa vanhu zvinhu, tikaverenga munhu wese akaita busy, tichiverenga tichakati takatengesa tichidzokorora mabhuku edu. Kusvika papoint ndo takaona kuti zveshuwa zvinhu zvedu zvese zviri right. Ndikabva taweka mari zvese, tikaakaunta everything, tikaona kuti masales edu ari kuenderana, mari iri kuenderana. Ndobva taenda. Saka kusvika kwakaita iye iri Monday zvina musi 31 pandataura takasvika nehasha. Akasvika ari muchiri zvokuti environment yacho nanga isingajairiki. Ndoda kuudzai apa funga kuti masara muchiri ana mabusiness, munhu angouya utotanga kusvika mushane moyo wese. Ende kushanda kwaishandiwa nokuti kana aripo hadi weka rinoti kana rikabuda kunotora chinhu munhu kunotora customer chinhu unoenda uchifamba, vanhu vaimhanya zvokutoti vamwe vemashopu engoti neimwe ende muri kushanda tasoti murungu wenyu aripo. Zvokuti vanhu vemashopu mazhinji vaitotaura kuti tiri kutochiva mashandiro amunoita, ari kuita mawekers aChamberlain, hakuna vanhu vanoshanda vachidai. Saka ipapo chakanyanya kuturwadza madzokero akaita akauya achititira hasha. Ndobva tiri mushopu taingoti akangoda kuti auya taure nesu, aiuya akavhura maziso achitiudza kuti you cockroaches, tell me how are you working. Takakesewa, akatikesa zvisingaiti, but isu taingotaura kuti nyange mukatikesa hazvina simba. Saka akandidaidza tikanoti akaunti
tikaronga mabooks, mari tikakesha. Tinodori neimwe mari yatatasara tinayo yasvika inge iri 540 cash. Imwe yese bosi ndakatwendisa kwaari. 540 yatakaiverenga ndobva namo. Tikaita mabooks tikapedzerana. Ndikatomuudza ndikati sei kana pane zvimwe zvingadiwa pamasales ndendichiwe bosi ndaitorekodha everything. Zvadzoswa nemakastoma ndaitonyora pasi. Ndaitozviva zvese. Saka atapedza dondo vati dzokera kunzvimbo dzendadzokera. Ndobva abva kunzvimbo yake aigara agouya agotimisa tigoita line sadza kuma around past 1-2 ko girlfriend yake anga idaidza yaitova mushop manje tigomisiwa takaita line zvikanzi ndoda kuti mundiudze kuti maishanda sei. Noma tanga kutaura ndobva ndakamutsanangura ndikasvika kumuudza kuti vanhu vatakangoita challenge navo maNigerian guys aiuya vachida kuchallenge but aivarambira noda kuti isaishanda nemutemo makasiya matiudza. Saka paya tagara ndobva ati muchataura zvenyu. Saka vanhu vese vakava said dero havananga namunhu akadya lunch hapana akabuda ndatoilet because mushop maipisa but tasingaziti nyaya yachona ndeyei zvautoti kutaura chokwadi chero nanhasi. So mukandibvunza nyaya iyi handitombosiya asi munhu anoziva igirlfriend yake naDiana nokuti zvakaitika ndezvoti girlfriend yake muChamberlain anga asingadi zvemasoro. Saka aigara chitituka mushopa chiti munondikandira matombo handidi kuona matombo emunamato mushopu mangu chichi. Saka patiri isusu hapana ipinda masoro hapana kana munhu anaenda kucheche masoro. Saka taitonetseka natuko anorevani. Saka zvaitika ndezvoti girlfriend yakaenda kumasoro kuCoca-Cola akasara akatora mota yaChamberlain ndobva aenda nayo. Saka Chamberlain ana makanika wake anogadzira mota dzake ndobva aona mota kuCoca-Cola kuya ndobva akauya kushopu akasvika akati muri kumaindira kunamato nemurungu wenyu ndaona muNigerian mota yake akatopaka izvezvi kana muchida hwadi wenyu ngamanya anoona. Sindobva takatodaira tikati hadi zvemasoro because muno mushopu agara anotonetsana nevanhu nenyaya iyoyo. Izvo girlfriend ndiyo yanga iripo. Saka isakabudza makandati ati aiwa muNigerian hako akaenda kuNigeria muta kwake haasati adzoka kureva kuti mota kana iriko ine girlfriend. Saka uya musikana uya anga ari shamwari yegirlfriend wataishanda nayo aisvinzwa. Saka pakabva makanika uya vanhu vakasara vakati toda kuzomuudza tisunungurwe because tiri kufungira kuti tisitoita izvozvo mushopu make. Saka zvaita ndezvoti musikana yakabva bata foni ndobva afonera shamwari yake zvikanzi matopinda busy because vanhu vari kutotaura kuti vanoda kuuya vachiudza sei kuti muri kutipopotera munhu tamubata nasanisa matombo mushopu. At the same time Savia uya aiunza maboyfriends ake mushopu akatosvika pakatoti chipo kana munhu yakauya asvika achitsvaka iwewo mushopu aitira kuti kana Nigerian adzoka munhu yacho asvika achitsvaka chipo bva aziva kuti saka chipo akaramba akati aiwa handikwanisi kudaro. Maybe yeah, so to those who have just joined us as we are wrapping up, we are here live at Zimbabwe Daily on our program Behind the Mic, where we are talking to two ladies who faced some challenges in terms of work, and we are talking about labor rights, as will be joined in later on by the person who've been helping them to make sure that the issue is being taken care of at the police station. So you also have to follow this page, like this program, share this program. And yes, of course, we have a lot of t-shirts in the studio and coffee bags to give you so that you'll be able to win. But remember, this month we are commemorating Breast Cancer Awareness Month. Remember to go and get checked. Nguva ichiripo nai. So madzimai takunopedza zvepinyaya yedu. Zvezvauri kutarisira chipo kuti mapurisa kana kuti hurumende iite nekuda kwenyaya izvi. Inechitarisira justice kuti chokwadi ngachibude pachena because nechikunyanyondirwadza ndechekuti foreigner ohaya mapurisa oya otirova nyaya yongopera yakadaro kubva January kusvika zvinotanga naOctober hapana nyaya yafamba hatisi kuenda kukoti kungonzi koti until now hapana chafamba. Saka isachikumbira help yekuti nyaya ifambe sezvairi. And you Noma zvezvauri kutarisirawo? Ini nangu chandaitasira ndechekuti sezvo takangwairwa vanhu tikarohwa ende vanhu vachona kuuya nepfuti havana kuzviintrodusa kuti ndivanani. Ndonyaya yakanyanya kundirwadza kuti ndasara ndichishanda ndarohwa handizivi zvandarohwekwa. Inoti ndakasvika pandakanomufunza kuti ko nyaya ndeyei madi kuenda nesu kucentral tinoziva. Ndobva angoti girlfriend yamurambidza zvikanzi mira ndida nevanhu vanososota. Saka girlfriend yaitomhanya
ichinikirina ichiiti rova kura kuti mapurisa ndofunga vakatopiwa senge zvakaitika mupurisa anonzi vamushangwe vakatotivinga pataimirira makastoma edu tiri noti hatina kuenda kumba takaramba tichimira murodhi tichimirira makastoma tauye tiseve tikwanisa kuwana mari dzemarent house sezvo takabuda tisina chatinacho but vamushangwe vakasvika vakatiudza kuti vasikana imwe ndandauya nenyaya yakanaka bhadharwai kana mabhadharo ayo mubva maita mari yenyu zvopera isu ndobva taramba zvikandisaka maramba kuda kuti imi hamuzivi zvamuri kuita ndo masiro atakaitwa navamushangwe vacho mupurisa idzi saka nyaya iripo ndekuti tisachingochemera kuti dai mapurisa kana vachiita nyaya ngavaite nyaya sezvairi nokuti nyaya ikangova yekuti vanenge vachibhadharwa ndochasei saka tinorarama sei tinoita seiwo nesu tinenge takanganisirwa. Wow. Thank you so much, ladies, for joining us today. And we hope that you'll find justice, and we hope that the ZRP is also listening, and the Zimbabwe Anti-Corruption Commission is also listening to follow through this story so that they will see that these ladies get help. And of course, Gender Commission, you should also be listening to these issues, because that's what your mandate is about, to fight for the rights of women. And of course, women organizations that are listening today, let's help these ladies so that they can be helped. But we want to thank you for following through this program, and we'll be back after this short break. Welcome back again at our program Behind the Mic, and right now I'm being joined by a very special guest who is a presidential candidate who represents LEAD. Like we said before, we had two ladies in the studio, Norma and Chipo, who were sharing their story, a sad story indeed, where they were abused and beaten and left the job without anything. So today we just invited Linda Masarira. Yes, she liked to be called Linda Tsungirai Masarira to be with us in the studio so that we can also talk about the labor rights in Zimbabwe and see what it is all about, and how are people benefiting from it, and so that we can see also that what it is all about in terms of corruption and in terms of the story that the ladies shared with us earlier on. So welcome on the program, Linda Tsungirirai Masarira. Thank you very much, Titi, and good afternoon to all the viewers. You know, this lady's story is very heartbreaking. And even the first day they told me, I was really affected by it. That how can someone who is not Zimbabwean come to Zimbabwe, pay our police officers to assault our own people? And it opened a can of worms for me. And it got me realizing that labor injustice is still the order of the day in our country. And I believe that there are so many stories similar to these ones that have never been reported or spoken about, because people have got fear of the unknown. And I actually encourage, if there are any more people who are facing similar stories, to contact me, to contact you guys, so that the stories are known and we assist them to make sure that the relevant processes are taken care of. What I've realized is that most police personnel in our country have tended to be more abusive than accommodative to complainants, because these are complainants that had an issue against an employer, and the employer, being in a position of elitism, managed to pay his way out of a crime that he had committed. Assault is a crime in Zimbabwe. No one has got a right to assault anyone, whether they are guilty or they are innocent. The proper channels were supposed to have been followed, and they were supposed to go to court. And as I followed up this latest
stories, they were actually subpoenaed to come to court. And this Mshangwe guy told them to come to the police, and he spent the whole day with them in their office. Yeah. At the expense of them speaking their issue in court until their case had been sidelined. Yeah. And there's a lot that is irregular in this case. And then if we have police officers doing that, imagine how many people are falling victim because of the police negligence and their failure to do their job to excellence. It is a real cause of concern. I think I was here when I was calling the Commissioner General. I called the Propo of Harare, and we're going to see him at 2 p.m. because something needs to be done. People are afraid of going to report cases because of the treatment that they get at police stations. And we're not going to be silent until order is restored in this country. The police mandate is to protect Zimbabweans from abuse, protect Zimbabweans from assault, to enforce the law. But we now see a situation where the police are actually violating the law because they want to take some kickbacks. Before you proceed, I wanted to ask about the labor laws in Zimbabwe. Do you think they are favorable, or they protect the Zimbabweans, or they protect rather the foreigners instead? Honestly speaking, the labor laws of this country protects the worker and the employer at different levels. And in our Labor Act in Zimbabwe, there is no employer who has got the mandate to assault an employee. That is actually a violation of labor rights in our country. And in this instance, the employer is very wrong. Very wrong, and there's nothing to sanitize here. There is no one who has got a mandate to beat up anyone. Even your husband, he's not allowed to beat you up. And where does this Nigerian guy get the guts to actually hire our own police personnel to assault her own employees? I mean, it's absurd. It's unheard of. All along, we've been hearing of Chinese people doing this, and it's also wrong, and this Chinese should be brought to book. And I've always been speaking out and calling out all those who've been abused to Chinese to contact me so that we ensure that justice is done. There's no one who's superior to the other. And Zimbabweans are not children of a lesser God, that they have to be assaulted by their employers because they need work. Secondly, as if being assaulted is not enough, they pay them paltry salaries, overwork them, and treat them like servitudes or slaves. I mean, a lot needs to be done. The Minister of Labor should ensure that they set up a minimum wage for all shop workers in this country. And when I'm talking of a minimum, I'm speaking of a reasonable minimum. Maybe that is pegged to the poverty datum line, so that these workers who work so hard every day are able to also sustain their livelihoods. Do you think that these ladies will be able to find justice? Let's say we're talking about corruption. And do you think even Zimbabwe Anti-Corruption Commission is also working very hard to make sure that these cases of corruption get to be brought to book? Honestly speaking, I think that Zach is just a toothless bulldog. I haven't seen anything tangible that has come out of Zach. We hear of so many corruption cases being reported day in and day out. And it seems like it's just a pig being put lipstick. There's noise and hullabaloo 1, 2, 3 days, and it's over. We want to see and action. release. Yes, catch and release. We want to see action. We want to see people being convicted. We want to see restitution. And there is something that is so very wrong in our country, where we think that corruption is just done by top politicians or those who hold public offices. Corruption is actually more rampant in the civil society, in the civic service, in the public service, I mean, in the police stations, in our courts. There is massive corruption everywhere. Every facet of our economy is filled with corruption. And if we want to change the status quo in this country, we have to be able to touch all and sundry, starting from the head to the toes. And you know, when the ladies were sharing, when Chipo and Noma were sharing their story, I got caught up when they were talking about, they didn't receive any money. And when they also went to the police, the officer even asked them to get paid and, get rid of the docket. So you mean like they are looking at the women and they think, if we just give them money, they'll keep quiet and they will be silent because they will be victimizing them. So I think Norma and Chipo, they were so brave, and let's hope this case will get to be,
go forward and we talk about it. So where do you come in? As also, I know that you're also interested in making sure that before you became a presidential candidate, you were so much interested in make sure that the workers are treated well, and everyone, especially we're talking about the we call it what, the train what way, where you made sure that you wanted to see the workers being treated well. And of course today we are also celebrating World Teachers Day, and so it's your passion to make sure that the workers are treated well. So where do you come in? How are you going to make sure that you assist these ladies? I've been working with these ladies for the past 3 weeks. I think they even highlighted that we went to the police station together, tried to reactivate the case, and we're following up to make sure that all the processes at the police are done, and then we go back to court and they get justice. And secondly, the matter is reported as well at the labor court. I've been talking with the labor officer who's been doing their case, and apparently it seems that the Nigerian's lawyer has been trying to also bribe and so that he does not pay what he owes. So at the end of the day, you see that there's a lot of manipulation that is being done by this Nigerian in particular. And I think that he thinks that he can just pay off his way in everything that he's doing. But my message to him today, if he's listening, is your time is over. It's time up. Yeah. You have abused Zimbabweans enough, because these ladies are not his first victims. And some have been afraid to speak out. But to him and all other foreigners and even local Zimbabweans who are abusing their own employers, it's time up. If we do not have a union that is representing shop workers, we are going to set it up. And we're going to make sure that it will be so robust that no shop worker will be abused in this country by any employer, whether it's a native Zimbabwean or a foreigner. It is time for a labor revolution. It is time to ensure labor justice. And it is time to restore the dignity of all workers in this country. Wow. Probably you just give us your last words before you go, because of time. Time is rushing up. Yeah. My parting shot is, learn to understand your constitutional rights as a Zimbabwean, and learn to understand your labor rights as a worker. As long as you do not know your constitutional rights and your labor rights, you will be tossed left, right, and center, and you'll be left nowhere, not knowing which step to take next. It is important for every person to have a copy of the Constitution, have a copy of the Labor Act. You can download these online on Google instead of playing Candy Crush or being on Facebook trolling socially. Learn to have the Constitution and your Labor Act in your phone and read through them. That way you won't be abused by anyone, because you stand for what is rightfully yours. And lastly, when you get a job, ask for your job description. A lot of Zimbabweans never ask for that. They do not even know that they're supposed to be supplied with a job description and a code of conduct. That is the way that most workers are manipulated and abused in our companies, in our shops, in the houses as well. Because maid, I don't want to basara gapi with job description. As what pasarangu rakatai ndotanga pasango hekati chipedza nguva yakati. Gaba we overtime. Vazhinji vashandi they work, they're not even given overtime. So people should be able to know their rights, fight for their rights, and get paid what is due to them. Being a worker does not mean that you're a slave. Learn to empower yourself with the right information that will empower you as an individual. Wow. Thank you. Powerful. That's not Maya wakutofunga watu waripala yao. So thank you so much, our viewers and followers, for following through this program as we were talking about the labor rights and the challenges that these two women, Noma and Chipo, faced when they parted from the work they used to work. So remember, you shop owners, treat your workers well. You business owners, treat your workers well. As we are celebrating their Breast Cancer Awareness Month, remember to go and get checked to see where you are so that you can be treated earlier. And remember to register to vote. And if you are already a registered voter, remember to say *265# so that you know where you will be voting in the next election. And remember, here at Zimbabwe Daily, it is our mandate to bring you different programs, as we know that we need to know what's happening in the communities. Until we meet again, have a great day, everybody. It's goodbye.